Era el 17 de agosto de 1942, las 7:42 de la mañana. El Capitán Paul Gunn estaba agachado bajo el ala de un bombardero Douglas A-20 Havoc en el aeródromo Eagle Farm, cerca de Brisbane. Mientras miraba los mecánicos soldar ametralladoras calibre 50 en la nariz del avión, donde antes se sentaba el bombardero, solo podía pensar en una cosa, su familia, 43 años, 21 años en la marina. Su esposa y sus 4 hijos atrapados en un campo de prisioneros japoneses en Manila. Y mientras tanto, la Quinta Fuerza Aérea estaba perdiendo bombarderos más rápido de lo que llegaban los reemplazos. Déjenme ponerlo en perspectiva. Solo en julio, el tercer grupo de ataque había perdido 11 a 20 tratando de bombardear convoys japoneses desde gran altura. El problema era simple pero brutal. Los bombarderos no podían acertar a barcos en movimiento. Y cuando volaban más bajo, las ametralladoras de cubierta los hacían pedazos. El capitán Ed Larner había visto a tres de sus tripulaciones arder en el mar de Coral la semana anterior. Los japoneses estaban reforzando Nueva Guinea cuando les daba la gana. Nadie podía detenerlos. Pero Gunn tenía una idea diferente. Una idea que los ingenieros calificarían de imposible. Escuchen esto, y si los bombarderos volaban tan bajo que pudieran hacer rebotar las bombas sobre el agua como piedras, y si podrían golpear los barcos a quemarropa. Pero primero tenían que sobrevivir a la aproximación, y eso significaba abrumar las armas de cubierta con poder de fuego masivo hacia adelante. Eso significaba convertir bombarderos en ametralladoras voladores. El problema era técnico pero crucial. El A-20 Havoc tenía 4 ametralladoras calibre 30 en la nariz. Las balas calibre 30 rebotaban en el blindage de los barcos como granizo. Gunn necesitaba armas calibre 50. 4 de ellas montadas donde se sentaba el bombardero, disparando directo hacia adelante. 1,700 balas por minuto combinadas. El general George Kenny, el nuevo comandante de la Quinta Fuerza Aérea, le había dado a Gunn una semana para probar que el concepto funcionaba. Una semana. De donde sacó Gunn las armas, de casas P-39 y P-40 destrozados que nunca volverían a volar. Los pilotos estaban muertos, las armas no. Montó las armas en un marco de acero dentro del compartimento de la nariz. Cada arma pesaba 64 libras. 4 armas, 200 libras de munitions. El peso desplazo, el centro de gravedad hacia adelante. El primer vuelo de prueba casi mata al piloto. El A-20 apenas podía subir. Corría en picada. Gunn pasó 2 días reequilibrando el avión. Movió al equipo hacia atrás. Ajustó el compensador de cola. El segundo piloto de prueba reportó que el avión volaba como si estuviera enojado, pero volaba. El 12 de septiembre, 16 A-20 modificados atacaron el aeródromo japonés en Buna. Los ametralladoras entraron a nivel de las copas de los árboles, con las armas martillando. Destruyeron 14 aviones japoneses en tierra y suprimieron todas las posiciones antiaéreas. A-20s perdidos, 0. Kenny quería más, pero el A-20 tenía problemas. Su alcance era demasiado corto. Su carga de bombas era demasiado ligera. Gunn necesitaba una plataforma más grande, el B-25 Mitchell. En diciembre Gunn sacó al bombardero y las armas de nariz de un B-25C, y instaló 4 ametralladoras calibre 50 en la nariz, 4 más en paquetes externos en el fuselage. Y rodó la torreta superior, hacia adelante. 10 armas disparando hacia adelante, luego agregó 2 más a cada lado, 14 armas en total. 215 libras de plomo por segundo. La tripulación de tierra lo llamó la locura de Pappy. Si quieren ver cómo resultó este cañonero imposible de Pappy, por favor dale like a este video. Nos ayudará a compartir más historias olvidadas como esta, y suscribite si on no lo has hecho. Volvamos a Pappy. Gunn voló el prototipo a Charters Towers para demostrarlo al tercer grupo de ataque. El avión tenía la nariz pesada. Quería caerse del cielo en el despegue. Tuvo que usar presión completa hacia atrás en la palanca solo para mantenerlo nivelado. Pero una vez en el aire, el B-25 era un destructor volador.
Kenny ordino 12 conversions más inmediatamente. El 81 o grupo de deposito aéreo en Townsville trabajo jornadas de 18 horas para modificar cada B-25 disponible. Para febrero de 1943, tenían 30 ametralladoras listos para combate. Entonces Kenny envió los planos a Wright Field en Ohio. Los ingenieros del ejército del aire estudiaron las modificaciones durante 3 días. Luego enviaron un mensaje de vuelta a Australia. Las modificaciones son prácticas. El balance estará mal. El avión será demasiado pesado. No volará correctamente. Recomendamos que todos los B-25 modificados sean puestos en tierra inmediatamente. Kenny estaba en Washington cuando llegó el mensaje. Entró a la oficina del general Arnold donde los ingenieros de Wright Field estaban esperando para explicar por qué el cañonero de Pappy Gunn era imposible. Kenny les dijo que 12 de los aviones imposibles acababan de jugar un papel clave en destruir un convoy japonés en el mar de Bismarck, todos los transportes hundidos. 60 ametralladoras más ya estaban siendo modificados en Australia. Arnold prácticamente corrió a los ingenieros fuera de su oficina. La batalla del mar de Bismarck comenzó con interceptaciones de inteligencia el 28 de febrero de 1943. Los descifradores de códigos aliados en Melbourne habían descifrado mensajes navales japoneses. Un convoy salía de Rabaul, 8 barcos de transport, 8 escoltas destructors, casi 7,000 tropas japonesas con destino allí en la costa norte de Nueva Guinea. El general Kenny tenía 72 horas para detenerlos. Los comandantes japoneses creían que el mal clima los protegería. Marzo era temporada de monzones, nubes bajas, lluvia intensa, poca visibilidad. Los bombarderos aliados no podían golpear lo que no podían ver, tenían razón sobre el clima, estaban equivocados sobre los bombarderos. El 2 de marzo, aviones de reconocimiento localizaron el convoy, navegando hacia el sur. B-17 Flying Fortresses atacaron desde 15,000 pies a través de aberturas en las nubes, lanzaron 137 bombas. Afirmaron múltiples impactos. El análisis post-battle mostró que no hundieron nada. El bombardeo de gran altitud contra barcos en movimiento no funcionaba. El convoy japonés siguió avanzando. Esa noche los barcos se dispersaron. Los transportes abrazaron la costa de Nueva Guinea. Los destructors formaron la pantalla. Los comandantes japoneses pensaron que llegarían allí al amanecer del 4 de marzo. Descargarían las tropas bajo cobertura de casas. La guerra en Nueva Guinea giraría a favor de Japón. No tenían idea de lo que venía con la primera luz. El capitán Ed Larner dio la sesión informativa al 92 o escuadrón de bombardeo en Port Moresby la noche del 2 de marzo. 12 B-25 ametralladoras, 30 A-20 Havocs modificados, casas Beaufighter de la Real Fuerza Aérea Australiana para cobertura superior, P-38 Lightnings para manejar los zeros japoneses. Los ametralladoras atacarían a altura del mástil, 50 pies sobre el agua, alcance de las armas, a quemarropa. El plan era simple, abrumar las armas de cubierta con poder de fuego concentrado. Bombardear los barcos con bombas de rebote mientras estaban aturdidos, salir antes de que llegaran los zeros. Larner había volado una misión de práctica usando esta táctica. Nadie durmió esa noche. A las 06:30 del 3 de marzo, la fuerza de ataque se reunió sobre Cabo Ward Hunt, 137 avions. Los B-17 atacarían primero desde altitud para atraer el fuego defensivo hacia arriba. Luego entrarían los ametralladoras volando bajo. El convoy japonés estaba a 70 millas al noroeste de cuando llegaron los B-17. Los bombarderos pesados atacaron a través de nubes dispersas. Los transportes abrieron fuego con todas las armas. El cielo se llenó de explosiones negras. Luego llegaron los ametralladoras. Larner lideró los B-25 desde el sureste a altura de las olas. 14 armas disparando hacia adelante por avión, 168 armas en total a través de 12 ametralladoras. Entraron en línea de frente, un muro de poder de fuego de 300 yardas de ancho.
Las tripulaciones japonesas en el transport Kyokusei Maru, los Verona 2 millas. El capitán del barco ordinó to dua estrabar, demasiado tarde, los B-25 abrieron fuego a 800 yardas. Las balas calibre 50 caminaron sobre el agua, como una motosierra. Golpearon la superestructura del barco, destrozaron el puente, mataron a las tripulaciones antiaéreas antes de que pudieran jurar sus armas. 3 B-25 lanzaron bombas a 100 yardas. La primera bomba rebotó en el agua, golpeó el casco bajo la línea de flotación y detonó dentro de la sala de máquinas. La segunda bomba golpeó en medio del barco. La tercera falló. Kyokusei Maru estaba muerto en el agua 30 segundos después de que llegaron los ametralladoras, ardiendo, inclinándose a babor. El barco se hundiría en 40 minutos, y ese fue solo el primer transport. El transport Teo Maru intentó correr. El capitán empujó los motors a velocidad máxima, 15 nudos. Los ametralladoras B-25 iban a 240 nudos. Las matemáticas eran simples. Cuatro ametralladoras rodaron Teo Maru desde ambos lados. Las corrientes calibre 50 convergeron en la cubierta. Las tripulaciones antiaéreas murieron en sus armas. Las ventanas del puente se hicieron añicos. El oficial ejecutivo del barco recibió 3 balas en el pecho. El capitán duró otros 10 segundos antes de que una ráfaga lo derribara. Los ametralladoras lanzaron 8 bombas en total. 5 impactaron. El barco se partió por la mitad. Soldados japoneses estaban bajo cubierta cuando el casco se partió. La mayoría nunca llegó arriba. El transport se hundió en 6 minutos. Los sobrevivientes saltaron al mar de Bismarck, usando equipo de combate completo. Las mochilas los arrastraron bajo el agua. Casas Beaufighter australianos ametrallaron las cubiertas del destructor Shikanami mientras intentaba proteger los transports. El fuego creciente del destructor golpeó un Beaufighter. El piloto australiano siguió viniendo. Sus armas delanteras barrieron la cubierta del destructor de proa a popa. Las tripulaciones de armas japonesas cayeron. Cuando llegaron los ametralladoras B-25, Shikanami no tenía defensa. 3 ametralladoras atacaron desde diferentes ángulos. El destructor intentó jurar hacia el ataque, demasiado lento. Las bombas golpearon a babor, estrabar y en medio del barco. El destructor no se hundió inmediatamente, pero estaba terminado, muerto en el agua, incendios propagándose. La tripulación abandonó el barco 2 horas después. Para la 09:00 del 3 de marzo, el convoy japonés estaba disperso a través de 40 millas cuadradas de océano. 5 transports hundiendos o ardiendo. 2 destructors lisiados. Los barcos restantes intentaron llegar allí, no lo lograron. Los ametralladoras regresaron a las 14:00. Bombas frescas, cargas completas de municiones. Los japoneses no tenían cobertura de casas. Los zeros habían aterrizado en la para reabastecerse. Estaban en tierra cuando llegó la segunda ola. El transport Aomaru recibió 12 impactos de bomba en el segundo ataque. El polvorín del barco detonó. La explosión fue visible desde Port Moresby, a 130 millas de distancia. Cuando el humo se despejó, no quedaba nada. Sin restos, sin sobrevivientes. 1,800 soldados japoneses desaparecidos en 3 segundos. El ametrallador del capitán Ed Larner entró bajo sobre el transport, Ugawamaru. Su copiloto contó 14 incendios separados en la cubierta. Soldados japoneses estaban saltando por la borda. Las armas antiaéreas estaban silenciosas. El bombardero de Larner liberó a quemarropa. 2 bombas, ambas impactaron. El transport se asentó por la popa y volcó. Los A-20 Havocs modificados cazaron los destructors lisiados. El destructor Asacio intentó rescatar sobrevivientes del agua. 3 A-20 atacaron desde diferentes direcciones. La tripulación del destructor estaba enfocada en operations de rescate. Nunca vieron los ametralladores Esta que las armas abrieron fuego. Asacio recibió impactos de bomba en la cubierta delantera y el puente. El destructor ardió toda la noche y se hundió al amanecer del 4 de marzo. Para la noche del 3 de marzo,
el convoy japonés completo estaba destruido. Ocho transports hundidos cuatro destructors, hundidos de las casi 7,000 tropas japonesas que salieron de Rabaul. Menos de 1,200, legaron ali 2,700 fueron rescatados, y devueltos a Rabaul el resto murió en el mar de Bismarck pérdidas aliadas. Cuatro avions, un B-17, 3 P-38. 13 tripulantes muertos. El general MacArthur lo llamó uno de los combats más completos y aniquiladores de todos los tiempos. Los japoneses nunca más intentaron reforzar Nueva Guinea por convoy. La guerra en el Pacífico Sudoccidental había girado, y giró por el cañonero imposible de Paul Gunn. De vuelta en Australia, los ingenieros de Right Field estaban redactando su informe formal explicando por qué las modificaciones del B-25 no podían funcionar posiblemente. Kenny envió un mensaje al general Hap Arnold en Washington el 5 de marzo. La línea de asunto decía, modificaciones de destructor comercial aprobadas para producción. El cuerpo del mensaje contenía un párrafo. 12 ametralladoras B-25 acaban de destruir un convoy japonés completo. Solicito integración inmediata de fábrica del paquete de armas delanteras en todos los aviones de producción B-25. Arnold llamó al presidente de North American Aviation, J.H. Dutch Kindelberger esa tarde. Kindelberger dijo que sus ingenieros necesitaban ver las modificaciones. Arnold dijo que estaba enviando al hombre que las diseñó. Paul Gunn iba a California. Gunn no quería dejar Australia. Su esposa Polly y sus cuatro hijos todavía estaban en el campo de entrenamiento Santo Tomás en Manila. Los japoneses los habían retenido desde enero de 1942, 14 meses. Gunn volaba cada misión esperando acercarse más a liberar Filipinas. A California significaba en la dirección equivocada. Kenny lo hizo una orden. La Quinta Fuerza Aérea necesitaba ametralladores construidos en fábrica, cientos de ellos. Gunn era el único hombre que podía mostrar a North American Aviation como hacerlo bien. El general prometió que Gunn estaría de vuelta en el Pacífico en 6 semanas. Gunn aterrizó en Long Beach, California, el 27 de marzo de 1943. La planta de North American Aviation cubría 140 acres. 20,000 trabajadores en 3 turnos. La línea de ensamblage producía un B-25 cada 4 horas. Los ingenieros de fábrica estudiaron los planos dibujados a mano de Gunn. Preguntaron sobre cálculos de estrés. Gunn dijo que no tenía ninguno. Preguntaron sobre pruebas de túnel de viento. Gunn dijo que lo había probado volando. Preguntaron sobre el problema del centro de gravedad. Gunn les mostró donde había movido el equipo de radio hacia atrás para compensar. Un ingeniero dijo que las modificaciones doblarían la piel del fuselage alrededor de los montajes de armas de las mejillas. La explosión de boca de las armas calibre 50 pelaría el aluminio. Gunn dijo que así era. Luego les mostró los tubos de explosión que había soldado para extenderse más allá del arco de la hélice. Problema resuelto. Los ingenieros de fábrica pasaron 2 semanas haciendo ingeniería inversa de las modificaciones de campo de Gunn en dibujos de producción. Fortalecieron la estructura de las naves. Rediseñaron los montajes de armas. Agregaron parches de aluminio de calibre más pesado para reforzar la piel del fuselage. Calcularon el desplazamiento exacto del centro de gravedad y ajustaron el compensador de cola en consecuencia. El primer B-25G ametrallador construido en fábrica salió de la línea de ensamblage el 10 de mayo de 1943. 4 armas calibre 50 en la nariz sólida, un cañón M4 de 75 men el fuselage delantero. El cañón usaba la misma munición que el tank M3 Lee. Un proyectil podía perforar un destructor bajo la línea de flotación. Gunn probó en violó el prototipo. El cañón de 75 retrocedía 4 pies cuando se disparaba. Todo el avión se estremecia. El navegante tenía que recargar manualmente el cañón entre disparos. Tasa de fuego, una ronda cada 30 segundos. Gunn les dijo a los ingenieros que funcionaría para barcos, tal vez no para nada más rápido.
North American Aviation construyó 400 ametralladoras, B-25G Lugo, Mejoran el diseño. El B-25H agregó 4 armas calibre 50 más en los paquetes de mochilas, 8 armas en la nariz, 4 en las mochilas, 2 en la torreta superior rotadas hacia adelante. 14 armas disparando hacia adelante en total. El modelo H mantuvo el cañón de 75 mpero, agregó un mejor sistema de retroceso. El navegante podía recargar más rápido. La tasa de fuego aumentó a una ronda cada 20 segundos. El B-25J eliminó el cañón de 75 y agregó 4 armas calibre 50 más, 18 armas disparando hacia adelante. El bombardero de producción más fuertemente armado en la historia. North American Aviation construyó 4,900 B-25J entregaron los primeros al Pacífico en octubre de 1943. Gunn regresó a Australia en mayo. Había estado fuera exactamente 6 semanas. Su familia todavía estaba en Manila. En abril de 1943, B-25 destruyeron 16 barcazas japoneses transportando tropas y suministros cerca de Finchhafen. En mayo, 112 barcos de carga en el puerto de Wewak. En junio, golpearon las instalaciones petroleras en Balikpapan en Borneo. Los japoneses dejaron de mover suministros por barco a la luz del día, no ayudó. Los ametralladoras aprendieron a atacar de noche usando radar. Aprendieron a bombardear con rebote desde 50 pies en completa oscuridad. Aprendieron a coordinarse con bots PT que iluminaban objetivos con reflectors en el último segundo. Los japoneses llamaron a los B-25 modificados, la muerte negra. No estaban equivocados. El 2 de noviembre de 1943, el mayor Ralph Bridge lideró 4 escuadrones de ametralladoras hacia el puerto de Rabaul, 137 avions aliados en total, 59 B-25. El puerto contenía 38 barcos japoneses, cruceros, destructors, tanqueros, cargueros, dragaminas. Los ametralladoras entraron a altura del mástil a través de humo de fósforo que siguió a los artilleros antiaéreos. Atacaron desde múltiples direcciones simultáneamente. Los japoneses no podían rastrearlos a todos. En 15 minutos, 30 barcos golpeados, 5 hundidos completamente, 12 dañados irreparablemente, el resto cogendo el puerto de Rabaul estaba terminado como base de suministro avanzada. Gunn voló esa misión. Tenía 44 años, no tenía que volar combate, era un oficial de proyectos especiales, personal de cuartel general, pero su familia todavía estaba en Manila y cada misión lo acercaba. Los informes de inteligencia del campo de entrenamiento Santo Tomás estaban empeorando. Rations de comida recortadas, medicina agotándose, prisioneros muriendo de desnutrición y enfermedad. El comandante japonés del campo había informado a la Cruz Roja que todos los prisioneros serían ejecutados si las fuerzas aliadas se acercaban a Manila. Gunn le dijo a Kenny que quería volar la primera misión sobre Manila cuando llegara la liberación. Kenny prometió que podría. Los ametralladoras evolucionaron a través de 1944. Algunos levaban 8 cohetes de alta velocidad de 5 pulgadas bajo las alas. Algunos levaban tanks de napalm. Algunos levaban bombas perfrag, pequeñas bombas de fragmentación con percadas que permiten al B-25 lanzarlas desde altitud mínima sin atraparse en la explosión. La táctica más efectiva era el ataque combinado. Liberadores B-24 de alto nivel bombardearían desde 20,000 pies para forzar a los defensores a murar hacia arriba. Luego los ametralladoras entrarían bajo. Para cuando los artilleros muraran hacia abajo, los B-25 ya estaban sobre ellos. En los primeros 8 meses de 1944, los ametralladoras de la Quinta Fuerza Aérea destruyeron 947 avions japoneses en tierra, 273 barcos un estimado de 38,000 soldados japoneses, los B-25 modificados se habían convertido en el arma decisiva en la campaña del Pacífico Sudoccidental. Gunn agregó sus propias modificaciones a medida que avanzaba la guerra, montó tanks de combustible adicionales para extender el alcance,
Majoro los sistemas de enfriamiento de armas. Desarrollo nuevas técnicas de carga de municiones que aumentaron la tasa de fuego. Algunos B-25 en el Pacífico levaban modificaciones que no existían en ningún otro lugar por Gunn las había inventado la noche anterior a una misión. El 20 de octubre de 1944, las fuerzas estadounidenses desembarcaron en Leyte en Filipinas. La liberación de Manila estaba a 3 meses de distancia. La familia de Gunn había estado en cautiverio durante casi 3 años. Estaba volando múltiples misiones todos los días ahora. Le dijo a su jefe de tripulación que no paría hasta que su familia estuviera libre. Entonces los japoneses bombardearon el aeródromo de Tacloban. Los bombarderos japoneses golpearon el aeródromo de Tacloban el 27 de noviembre de 1944 a las 03:30. 56 avions, bombarderos Mitsubishi G4M y escoltados por Casa Zero. Entraron bajo desde el norte. Los operadores de radar los vieron demasiado tarde. Gunn estaba en la tienda de operations, revisando planes de misión para el ataque matutino cuando que la primera bomba. La tienda estaba a 200 yardas de la pista principal, demasiado cerca. La onda expansiva lo derribó. Metra la rascó las paredes de lona. Un fragmento golpeó a Gunn en la pierna izquierda. Otro golpeó su hombro. El oficial médico lo encontró tratando de ponerse de pie. Sangre empapando su traje de vuelo. Gunn dijo que necesitaba revisar su avión. El doctor dijo que necesitaba cirugía. Gunn caminó 30 pies antes de colapsar. Lo evacuaron al hospital en Leyte. La herida de la pierna era seria. La metra la había cortado una arteria. El cirujano dijo que Gunn no volaría de nuevo durante 6 meses como mínimo, probablemente más. Las heridas lo calificaban para retiro médico. 45 años, 26 años de servicio entre la Marina y el ejército. Si había ganado el derecho de ir a casa. Gunn le dijo al cirujano que no iba a ninguna parte hasta que su familia estuviera libre. La batalla de Manila comenzó el 3 de febrero de 1945. Las fuerzas estadounidenses lucharon casa por casa a través de la ciudad. Los japoneses habían declarado Manila una fortaleza, defenderían cada cal, el combate fue brutal. Edificio por edificio, cuadra por cuadra, el campo de internamiento Santo Tomás fue liberado el 3 de febrero, 3,700 prisioneros aliados liberados. La esposa de Gunn, Polly, pesaba 89 libras. Su hija Julia pesaba 63. Habían estado comiendo arroz y sopa de verduras una vez al día durante el último año. Su hijo Nathaniel tenía malaria. Su hija menor tenía disentería. Pero estaban vivos. Gunn voló a Manila el 4 de febrero contra órdenes médicas. Su pierna todavía estaba vendada. Estaba usando un bastón. El doctor lo había autorizado solo para tareas ligeras, sin vuelos de combate. Gunn fue a Santo Tomás en su lugar. Encontró a su familia en el hospital improvisado que el ejército había establecido. Polly no lo reconoció al principio. Había perdido 40 libras desde que ella lo vaya por última vez en abril de 1942, 3 años. Estaba completamente gris. Ella pensó que era un doctor. Entonces él dijo su nombre y ella supo. El informe oficial del ejército declaró que el coronel Paul Gunn se reunió con su familia el 4 de febrero de 1945 en el campo de internamiento Santo Tomás, Manila. La reunión duró 4 horas. Luego Gunn regresó a Leyte. Su licencia médica no había terminado, pero la guerra tampoco. Los B-25 modificados siguieron volando. Otros pilotos, otras tripulaciones, pero modificaciones de Gunn. Para el final de la guerra, North American Aviation había construido 9,600 bombarderos B-25 Mitchell. Casi 5,000 eran variants ametralladoras con paquetes de armas delanteras basadas en el diseño original de Gunn. Esos ametralladoras en el Pacífico hundieron más de 800 barcos japoneses, destruyeron más de 2,000 avions japoneses, en tierra mataron un estimado de 85,000 soldados japoneses. El concepto de destructor comercial que los ingenieros habían llamado imposible se había convertido
en el arma antibuque más efectiva en el titro. Gun nunca voló combate de nuevo. La herida de la pierna terminó su carrera operacional. El ejército lo retiró como coronel completo el 30 de junio de 1948. Discapacidad médica. Tenía 48 años. Regreso a Filipinas y reconstruyó Philippine Airlines, la compañía que había comenzado antes de la guerra. Philippine Airlines reanudó operations en 1946. Gun comenzó con 3 aviones de transport, C-47 sobrantes de guerra. Voló rutas entre Manila, Cebu, Davao y otras ciudades filipinas. La aerolínea que había construido, con 5 aviones Beechcraft antes de la guerra, ahora operaba en todo el archipiélago. El gobierno filipino lo otorgó la estrella de servicio distinguido en 1947. El presidente Manuel Roxas presentó la medalla personalmente. La situación decía, por heroísmo extraordinario y servicio excepcional a la República de Filipinas durante la campaña de liberación. Las innovadoras modificaciones del coronel Gunn a aviones aliados contribuyeron directamente a la derrota de las fuerzas japonesas y la libertad del pueblo filipino. Los Estados Unidos y lo habían condecorado. Cruz de vuelo distinguido, con racimo de hoja de estrella de plata legión, al mérito medallería, 9 corazones púrpuras, la cruz de servicio distinguido, fue recomendada pero nunca aprobada. Algunos oficiales creen que las contribuciones de Gunn eran técnicas en lugar de tácticas. Estaban equivocados. El general Kenny escribió en sus memorias, Pappy Gunn fue el hombre más valioso en la Quinta Fuerza Aérea. Su genio mecánico y innovaciones de combate cambiaron el curso de la guerra en el Pacífico Sudoccidental. Sin sus modificaciones de ametralladoras, la batalla del Mar de Bismarck habría sido una victoria japonesa. Sin el Mar de Bismarck, habríamos perdido Nueva Guinea. Sin Nueva Guinea, el camino a Filipinas habría sido imposible. MacArthur estuvo de acuerdo. En una carta clasificada al Departamento de Guerra fechada en julio de 1945, MacArthur recomendó a Gunn para promoción a general de brigada. La recomendación fue denegada. El ejército del aire estaba reduciendo la estructura de fuerza, las promociones estaban congeladas. Gunn permaneció coronel, nunca se quiso, había conseguido por lo que luchó, su familia estaba libre. Filipinas estaba liberada, los japoneses fueron derrotados, eso era suficiente. Philippine Airlines se expandió a través de finales de los años 1940 y principios de los 1950. Gunn adquirió aviones DC-3, luego DC-4, luego Convair 340. La aerolínea estableció rutas a Hong Kong, Bangkok, Singapur. Para 1956, PAL volaba a San Francisco. La pequeña aerolínea Interrails de Gunn se había convertido en una transportista internacional. Volaba constantemente, Manila a Cebu, Cebu a Davao, Davao a Hong Kong. No podía parar. La guerra le había enseñado que el movimiento significaba supervivencia, que el descuido significaba muerte. Algunos de sus pilotos dijeron que Gunn todavía estaba luchando, todavía superando algo. Tal vez la memoria de Santo Tomás, tal vez los rostros de los hombres que habían volado sus aviones modificados y nunca regresaron. El 10 de octubre de 1957, Gunn fleetó un avión bimotor Beechcraft Model 18. Estaba volando de Manila a Baguio, viaje de rutina, 140 millas al norte. El pronóstico del tiempo mostraba tormentas dispersas sobre las montañas cordillera, pero nada severo. Presentó su plan de vuelo a las 0800, hora de salida, 0930, llegada esperada, 1100. La torre lo autorizó para despegar a las 0928. El clima se deterioró más rápido de lo previsto. Para las 10:30, las montañas cordillera estaban cerradas. Lluvia intensa, baja visibilidad, turbulencia. La radio del Beechcraft quedó en silencio a las 10:47. Los equipos de búsqueda y rescate encontraron los restos, 3 días después, en una ladera de montaña cerca de Baguio. El avión había volado hacia una celda de tormenta. Los pilotos habían intentado subir por encima de ella. Los vientos los empujaron contra la cresta. El impacto mató a todos instantáneamente.
Paul Irvin Gunn murió el 11 de octubre de 1957. Tenía 57 años, 58 en una semana. El gobierno filipino le dio un funeral de estado. Asistieron 6,000 personas, veteranos estadounidenses, empleados de Philippine Airlines, ex-prisioneros de Santo Tomás. El general Kenny envió una corona desde Estados Unidos. El Manila Times publicó el obituario de Gunn el 12 de octubre. El titular decía, héroe de guerra murió en accidente aéreo. El artículo mencionó su cruz de vuelo distinguido, su papel en la batalla del Mar de Bismarck, sus misiones de liberación sobre Filipinas. Pero no podía capturar lo que realmente había hecho. 5,000 ametralladoras B-25 construidos con sus modificaciones, 800 barcos japoneses, hundidos 2,000 avions destruidos, en tierra 85,000 soldados enemigos, muertos esas fueron las estadísticas oficiales. Pero el impacto real fue diferente. El concepto de ametrallador cambió como las fuerzas aéreas pensaban sobre los bombarderos. Antes de Gunn, los bombarderos lanzaban municiones desde altitud. Después de Gunn, los bombarderos se convirtieron en armas multifunción. Ametrallador, bombardeo de rebote, apoyo aéreo cercano. El cañonero AC-130 usado en Vietnam fue un descendiente directo de las modificaciones B-25 de Gunn. También lo fue el A-10 Warthog. También lo fue cada avión de ataque moderno con armas, disparando hacia adelante. North American Aviation contrató a Gunn como ingeniero consultor en 1948. Trabajó en el bombardero Areación B-45 Tornado, asesoró sobre sistemas de montaje de armas, diseñó paquetes de armamento disparando hacia adelante, la campaña le pegó bien. Dio la mayor parte del dinero a organizaciones de veteranos. Su hijo Nathaniel se unió a la Fuerza Aérea, voló B-52 en Vietnam, se retiró como coronel. Escribió un libro sobre su padre titulado Pappy Gunn. El libro fue publicado en 1994, vendió 12,000 copias. La mayoría de las personas nunca habían oído hablar de Paul Gunn. El Museo Nacional de la Guerra del Pacífico en Fredericksburg, Texas, exhibe uno de los dibujos de montaje de armas originals de Gunn. El papel está amarillento. Las medidas están escritas a mano en lápiz. El bocito muestra 4 armas calibre 50 montadas dentro de un compartimento de nariz A-20, sin cálculos de estrés, sin modelado por computadora. Solo el dibujo quemado a 8,000 soldados japoneses en el Mar de Bismarck. La Asociación de la Fuerza Aérea indujo a Gunn al Salón de la Herencia de los Estados de la Fuerza Aérea en 2008. La citación mencionó sus innovaciones, su historial de combate, su influencia en la aviación de ataque moderna. La ceremonia se llevó a cabo en Washington. Asistieron 3 de sus nietos. Philippine Airlines todavía opera hoy. La aerolínea vuela a 42 destinos en Asia, Australia y América del Norte. La sede de la compañía en Manila tiene un retrato de Gunn en el vestibulo principal. La mayoría de los empleados no saben quién es. Si esta historia te conmovió como nos conmovió a nosotros, hazme un favor, dale like a este video. Cada like le dice a YouTube, que muestra esta historia a más personas. Dale suscribir y activa las notificaciones. Estamos rescatando historias olvidadas de archivos polvorientos todos los días. Historias sobre mecánicos que salvan miles de vidas con paquetes de armas y modificaciones de campo. Personas reales, heroísmo real. Deja un comentario ahora mismo y dinos desde donde estás viendo. Estás viendo desde Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Filipinas. Nuestra comunidad se extiende por todo el mundo. No eres solo un espectador. Eres parte de mantener estas memorias vivas. Cuéntanos tu ubicación. Cuéntanos si alguien en tu familia sirvió. Solo haznos saber que estás ahí. Gracias por ver y gracias por asegurar de que Pappy Gunn no desaparezca en el silencio. Estos hombres merecen ser recordados, y tú estás ayudando a hacer eso posible.